Okay, Bismillahirrahmanirrahim. So, in previous lecture, so I have explained the public-private key, okay, and asymmetric key cryptography. हाँ, asymmetric key cryptography ما گفته بودم که same key مقصد public key استفاده میکنه و باز ما گفتیم که this was the only kind of encryption publicly known until June 1976. خب ای تا جون 1976 امی استفاده میشد، بازی استفاده نشد. چرا استفاده نشد؟ به این خاطر استفاده نشد. این یک دیسادوانتیج. نقصش چی بود؟ نقصش این بود که اینجا پابلیک کی استفاده میشه، مقصد سیم کی به خاطر انکریپشن و دیکریپشن استفاده میشه. مثال این نفر کی گرفتن سایس یا کی جور کردن به خاطر انکریپشن، یک فایل به توسط یک کی انکریپت کردن، باز به این گفتن که امی کی است. مثالی کی دوزی میشد سایست، وقتی که دوزی شدن یا این نفر خود به دیگه نفر چی میگنه شیر میکنه، مثال امی یک کی است به این نفر شیر کردن سایست، باز این نفر که است ای با دیگر نفرها شیر میکرد سیست. امی قسم اگر ای کت یک نفر شیر میکرد سیست و این با مختلف دیگر نفر شیر میشد، او که است باز با دیگر نفر شیر میکنه سیست. ای قسم ای با دیگر نفر شیر میکنه، ای با دیگر نفر شیر میکنه سیست. نو ای کی که است پبلیکلی باز شیر میشد سیست. اگر سیم کی استفاده میشه او با آسانی چی میشه دوزی میشه و با آسانی ای دیگه مردم باز گرفته میتونه سیست. نو اینجا هکینگ چانسز زیاد بود سیست. نو به این خاطر ای زیاد استفاده نشد، به این خاطر که به خاطر انکریپشن و دیکریپشن برای اردویش چی استفاده میشه، پبلیک کی استفاده میشه. نو به این خاطر ای زیاد استفاده نشد سیست تا سال 1976 ای استفاده شد و بعد از این امی کریپتوگرافی که است استفاده نمیشد، به این خاطر که اینجا به خاطر انکریپشن و دیکریپشن سیم کی استفاده میشه. و ما گفتم که چرا، به این خاطر که اینجا بازی پبلیکلی زیاد شیر میشد و مردم بازی را با آسانی میگرفت سیست. و اگر پرایویت کی باشه باز مردم ای را شیر نمیگیره. مثال ای پرایویت کی ای فور اگزامپل 1 2 8 هست، نو باز او کی خود را شیر نمیگیره به این خاطر که فقط به خاطر این نفر چی است پرایویت است سیست. اگر ای امی کی را شیر میگیره نو it means که مقصد این نفر افکت نمیشه یا این نفر افکت نمیشه، باز او خود افکت میشه سیست. او خود باز نقص میگیره سیست. نو به این خاطر باز او پرایویت کی خود را چی نمیگیره شیر نمیگیره. نو به این خاطر ما میگیم که باید برای اردویش سایت پبلیک کی یا سیم کی باید استفاده نشوه. نو باز یک دیگه کریپتوگرافی انترودیوس شد که او را باز چی گفتن، او را باز asymmetric کی کریپتوگرافی گفتن سیست. نو سیمتریک تا سال 1976 چی شدن استفاده شدن و بعد از او بازی استفاده نشدن سیست. حال کدام استفاده میشه، کدام انکریپشن و decryption استفاده میشه. So nowadays so we are using the asymmetric key cryptography, asymmetric encryption. So what is this encryption? Use a pair of keys for encryption, public key for encryption and private key for decryption. Message encoded using a public key can only be decoded by the private key. Secret transmission of key for decryption is not required. Every entity can generate a key pair and release its public key. So now what does it mean? It means that in case of asymmetric, so we were used public key, yeah, the same key for both encryption and decryption, okay, and the key were transmitted by use of email, yeah, by use of some other messages medias, okay. میگه که مقصد اینجا ما کی به توسط ایمیل یا مسیج ما روان میکردیم سیست. نو ترانسمیشنش با چی بود ضروری بود، مقصد اینجا ما یک فایل رو اگر انکریپت میکردیم یا یک مسیج رو ما انکریپت میکردیم سیست،
نو باز وقتی که پس دیکریپت میکرد او کی میخواست، صحیح است. نو این نفرم باید کی بفهمه، نو باز در مسیج امی کی روان میشد، صحیح است. خب اینجا چی است؟ اینجا این میگم که یک قسم پروسس نمی باشه، به خاطر انکریپشن پابلیک کی استفاده میشه و به خاطر دیکریپشن پرایوت کی استفاده میشه، صحیح است. مثال سندر هست. So here we have a sender, okay, and here are receivers. مثال او یک مسیج انکریپت میکنه، سندر که است یک مسیج را انکریپت میکنه، صحیح. مثال به توسط 125 کی. حال ضروری نیست که این نفر امی کی را در مسیج روان کنه، او خود میفهمه، صحیح است. او خود یک کی داره که او را پرایوت کی میگه، فور ایگزامپل 128 و 181 فور ایگزامپل. این خود یک پرایوت کی داره، او خود پرایوت کی داره، صحیح است. نو ضروری نیست که حالا این نفر با یکی شیر کنه، صحیح است. نو اینجا نوشته است که there is no need of transmission. Look at this, secret transmission of key for decryption is not required. For example, if this person want to decrypt a file, so there is no need to transmit the secret key to this person. پیش ازی خود the symmetric چی بود؟ the symmetric کی باید ما شیر کنیم، صحیح است. باید ما روان کنیم که ما یا با موبایل زنگ بزنیم که امی کی است، یا یک مسیج ما بکنیم، یک ایمیل ما روان کنیم، صحیح است. نه او شیرینگ کی ضروری بود، به خاطر که برای انکریپشن و دیکریپشن سیم کی استفاده میشد. اینجا چی است؟ اینجا کی است؟ برای انکریپشن که است جدا کی استفاده میشه که او رو ما پابلیک کی میگیم، صحیح است. به خاطر پابلیک، به خاطر انکریپشن پابلیک کی استفاده میشه، به خاطر دیکریپشن چی استفاده میشه؟ پرایوت کی استفاده میشه. ضروری نیست که ما کی رو ترانسمیت کنیم. اگر ما کی رو ترانسمیت هم نمیکنیم، نو اینجا باز امو انکریپشن کی است باز سکیور می باشه، به خاطر که باز کی است کس دوزی کده نمیتونه، به خاطر که خود کی میفهمه و خود کی میفهمه، صحیح است. ضرورت نیست که کی شیر شوه به توسط اینترنت، صحیح است، یا به توسط مسیج یا کدام دیگه وسیله را استفاده میکنه که مو کی را شیر کنه. خو اینجا نمیشه، به خاطر که جدا کی داره 181 است و جدا کی داره به خاطر دیکریپشن که 128 است. او خود از دویش میفهمه، او خود کی او را پابلیکی میگه که به خاطر انکریپشن استفاده شدن، صحیح است. نو اینجا asymmetric encryption چی است؟ So in this case the plain text will be encrypt by use of public key, and that will be converted to ciphertext, and it will be decrypt back to plain text. ای پس با plain text تبدیل میشه. خب اینجا کدام کی استفاده میشه؟ private کی. مثال اینجا یک کی استفاده شدن 125 به خاطر encryption, so here it will be decrypted by any of the person by use of its own private key. او باز خود یک private key استفاده میکنه. So this complete process we can say this is asymmetric key cryptography. و asymmetric key cryptography is more secure than symmetric key cryptography. و ما گفتم که چرا؟ به خاطر که اگر یک نفر یا سندر که به استفاده یک فایل انکریپت کرده باشه، اگر او را اگر یکی شیر میکنه شاید یکی دوزی شوه، یا امو ریسیور که هست او خود کی رو چی میکنه پابلیکلی اویلیبل میکنه، یا او شیر میکنه با کدام دیگه نفر و باز او با دیگرها شیر میکنه و باز او پابلیکلی اویلیبل میباشه و باز سکیوریتی نمی باشه. خب اینجا چی است؟ اینجا هر نفر خود یک کی استفاده میکنه، خود پرایوت کی استفاده میکنه و امی کی باز اون نفر شیر نمیکنه، صحیح است. اینجا شیرینگ هم نمیشه، شیرینگ انکریپشن کی و دیکریپشن کی، صحیح است. نو این زیاد سکیور است as compared to symmetric key cryptography, and this technique, this cryptography is still used for the encryption and decryption of message and communications. asymmetric
encryption بود ولی کدام سوال بود باز بگیم. خب so now what we have an algorithm for the encryption and decryption that is called Caesar cipher, and this is also called the substitution cipher technique. Okay, it is mega substitution cipher technique. Look at this. So this is one of the substitution substitution cipher technique. So now you will see that what is a substitution cipher technique, and you will know about this. Okay, so it's very easy technique. Cipher technique. Substitution cipher technique. Okay, in this we will substitute letters with each other. Okay, it means substitution means we will replace the letter with each other. So inshallah I will solve an example by using this Caesar cipher, so then you will understand that what is meant by substitution or replacing letters with each other. Okay, replace one letter by another letter. So this is a technique used in Caesar cipher. So the Caesar cipher, so this algorithm was introduced by Julius Caesar. Okay, Julius Caesar this was a king of Rome. Okay, and he used this algorithm to communicate with his military. Okay, Caesar ciphers from Wikipedia, the free encyclopedia, www.wikipedia.org. Okay, substitution cipher, and this was first introduced by Julius Caesar. So this was, as I have mentioned, that this was a king of Rome. Okay, and he used this method, this technique to communicate with his military during war. Okay, so ये अول दफ़ा की इंट्रोड्यूस करा जूलियस सीजर के روم بادشاه بود سیست به خاطر چی استفاده کرده بود او گفت که ما مسیج های خود را به اردوی خود روان میکنیم خب این مسیج باید چی باشه انکریپتد باشه باید سیست و به خاطر انکریپشن مسیج های خود او امی چی استفاده کرد سیزر سایفر الگوریتم استفاده کرد سیست یا تکنیک یا سبستیتوشن تکنیک استفاده کرد سیست و اون مسیج روان میکرد که دشمنی او شاید در راه مثال به دست دشمن خود او بیاین صحیح که او باز اگر او را بخوانن که بازمون نفهمه که چی نوشته است صحیح نو یک تکنیک استفاده کردن که او را سیزر سایفر یا سبستیتوشن سایفر تکنیک میگه صحیح نو او چی قسم کار میکنه look at this the Caesar cipher is one of the earliest known and simplest cipher okay بسیار یک قدیمی چی هستن تکنیک است که به خاطر انکریپشن و دیکریپشن استفاده میشه و سیمپلست است بسیار سیمپل است کدام زیاد ریاضی فرمولا و غیره استفاده نشدن وقتی که ما انکریپشن و دیکریپشن میکنیم در زیاد ریاضی فرمولا استفاده میشه خدایی چی است در زیاد ریاضی فرمولا استفاده نشدن بسیار ساده تکنیک یا تکنیک انکریپشن و دیکریپشن است It is a type of substitution cipher as I have told you that this is also this is a substitution cipher technique so in which we will replace one letter with another letter with other letters okay so because of that this is called a substitution technique so then you will see that how we are replacing the letters with each other okay in which each letter in the plain text is shifted a certain number of places down the alphabet so this is substitution cipher in which we will shift different letter of plain text shifted with other letters okay
in the alphabets in the English alphabet. Through that we will encrypt our message, and then back we will decrypt that message. Okay, for example, with a shift of 1, A would be replaced by B, B would become C, and so on. So if we want to take a shift of 1, so then in alphabet we will take A in place of B and B in place of C. So if we have shift 1, if we have shift 2, so then we will move. So B will take a place of C, sorry, A will take a place of C, okay, and C will take a place of E, and we will shift it two letters. Okay, so I will solve an example, so then you will know about this, that what does it mean, what is mean by shifting, what does it means that A will take a place of B, B will take a place of C. So I will explain it. Okay, and so on. The method is named after Julius Caesar, who apparently used it to communicate with his general. So as I have told you that it was first introduced by Julius Caesar. Why he used this method? So to communicate with his general. So general make him so head of the military. Okay, so نفری که چی هد ملیتری یا اردو باشه امور جنرال میگه او با جنرال خود وقتی که مسیج روان میکرد صحیح کمیونیکیشن میکرد نو کدام تکنیک را استفاده میکرد سیزر سایفر را استفاده میکرد so now here is an example so A B C so we by use of Caesar cipher so we will use all the alphabet of English letters okay so then through these letters so we will encrypt a message and then we will back decrypt a message by using all these alphabets. So look at this at the top we have A B C D E F up to Z we have letters okay and right down here so we have the shifted letters okay in which the letter has been shifted so in place of A so I have D in place of B we have E in place of C we have F and so on okay so here in place of Z we have C so here we have shift 3 so we have shifted the item 3 positions okay so shift is equal to 3 so this is the Caesar cipher example okay so I will also solve an example by converting a plain text to ciphertext also امی مثال هستن صحیح است مثال چی است سیزر سایفر است که در ما الفابت مکمل نوشته میگیریم باز در مو الفابت ما شیفت میگیریم صحیح است که مثلا چی که الفابت ما شیفت میگیریم و باز در ما کیم استفاده میکنیم صحیح است که مقصد با کدام کی ما یک پلین تکست را انکریپت کردیم صحیح است یک مسیج را انکریپت میکنیم صحیح است و باز ما به توسط کی امو تکست را پس دیکریپت میکنیم so inshallah I will discuss all these techniques all these encryption and decryption by use of Caesar cipher in next lecture one more thing should be keep in mind Caesar cipher yeah substitution cipher technique so in this technique is related to symmetric key cryptography so this is use the process of symmetric key cryptography in which we will use same key for both encryption and decryption which is called the public key so in this case the key is sharing so that key will be used for both encryption and decryption so if you have any question related to this lecture so then you can ask so inshallah in next lecture so I will explain an example I will write a message in plain text so then I will convert that message to ciphertext by use of Caesar cipher technique yeah substitution cipher technique so it's enough for this lecture